mriyamāṇo, harer, nāma, gṛṇan, putropacāritam, ajāmilo, agād, dhāma, śraddhayā, gṛṇan. While suffering at the time of death, Ajāmila chanted the holy name of the Lord. And although the chanting was directed towards his son, he nevertheless returned home back to Godhead. Therefore, if one faithfully and inoffensively chants the holy name of the Lord, there is no doubt that he will return to Godhead. Purport. At the time of death, one is certainly bewildered because his bodily functions are in disorder. At that time, even one who throughout his life has practiced chanting the holy name of the Lord may not be able to chant the Hare Krishna mantra very distinctly. Nonetheless, such a person receives all the benefits of chanting the holy name. While the body is fit, therefore, why should we not chant the holy name of the Lord loudly and distinctly? If one does so, it is quite possible that even at the time of death, he will properly be able to chant the holy name of the Lord with love and faith. In conclusion, one who chants the holy name of the Lord constantly is guaranteed to return home back to God without doubt. Supplementary. So here it mentions that at the time of death, Ajāmilo chanted. இங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது மரண தருவாயில் அஜாமிலன் புனித நாமத்தை உச்சரித்தார். But he did not chant with devotion. ஆனால் அவர் பக்தியுடன் அந்த நாமத்தை ஜெபிக்கவில்லை. He called out the name of his son. அவர் தன்னுடைய மகனை பெயர் சொல்லி அழைத்தார். But the name of his son was Narayana. ஆனால் மகனுடைய பெயரோ நாராயணர் என்று இருந்தது. So we would not expect that would have much effect. எனவே அதற்கு அதிக விளைவு நல்ல விளைவு இருக்காது என்று நாம் எதிர்பார்ப்போம். But as pointed out in this verse, it had a completely beneficial effect. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி அதனால் மிக நல்ல விளைவு ஏற்பட்டது. If we chant with devotion and we use the name to indicate the Supreme Lord Krishna, then how much better effect we will get. அப்பொழுது நாம் தூய விதத்தில் அது பகவானுடைய புனித நாமம் என்ற முழுமையான உணர்வுடன் ஜெபித்தால் எத்தகைய நல்ல விளைவு நமக்கு கிடைக்கும். So this is talking about the time of death, but obviously it doesn't matter dying or not dying. The power of the name is there. இந்த ஸ்லோகமானது மரண தருவாயை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மரண தருவாயில் இருக்கிறோமோ இல்லையோ அந்த நாமம் எப்பொழுது ஜெபித்தாலும் அதனுடைய மிக மகத்துவமான பயனை அது தருகிறது. And in this case, when he was dying, he did not have devotion. He chanted to indicate the son. இந்த உதாரணத்தில் அவர் மரண தருவாயில் பகவானிடம் பக்தி கொண்டிருக்கவில்லை, மாறாக தன்னுடைய மகனைத்தான் பெயர் சொல்லி அழைத்தார். But still, there was a great effect. ஆனாலும் அதற்கு மிகப்பெரிய விளைவு உண்டானது. And so it says here, Ajāmilo went to dhāma. He went to the abode of the Lord. அதனால்தான் அந்த அஜாமிலர் கூட தாமத்துக்கு பகவானுடைய இருக்கக்கூடிய இருப்பிடத்துக்கு சென்று சேர்ந்தார். But it's also explained that it was not solely this accidental chanting which got him a place in the spiritual world. இவ்வாறு எதேச்சையாக நாமத்தை ஜெபித்த பொழுது கூட அவருக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் இடம் கிடைத்தது என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. He was given a second chance and returned to life, and after hearing the glory of the name from the Vishnu Dutas, he went to Haridwar and he performed bhakti. அவருக்கு விஷ்ணு தூதர்களிடமிருந்து பகவானுடைய புனித நாமத்தின் மகத்துவத்தை பற்றி கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதற்கு பிறகு அவர் ஹரித்வாருக்கு சென்று தன்னுடைய பக்தியை தொடர்ந்தார். So in other words, he was able to learn very nicely about the process of bhakti and how to worship the Lord and how to chant the name. வேறு விதமாக இதை பார்ப்போமானால் அவருக்கு பகவானுடைய புனித நாமத்தை பற்றியும் அதை எவ்வாறு ஜெபிப்பது, பகவான் எவ்வாறு வழிபடுவது எனக்கூடிய விளக்கங்களும் அருமையான விதத்தில் கிடைத்தன. So instead of accidental chanting, he chanted with faith. எனவே எதேச்சையாக ஜெபிக்க ஆரம்பித்த அவர் இப்பொழுது நம்பிக்கையுடன் ஜெபித்தார். And he also got knowledge.
அப்பொழுது அவருக்கு அறிவும் கிடைத்தது. So he chanted not impurely or nāma, but he chanted purely. எனவே இப்பொழுது தூய்மை இல்லாமலோ நாமாபாசமாகவோ ஜபிக்கவில்லை, அவர் தூய நாமத்தை ஜபித்தார். So because of these conditions, then he went to the spiritual world. இந்த காரணங்களின் காரணமாக அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தார். So in any case, even if we don't get to practice properly, as Ajāmilo did, still there is benefit. எனவே நாம் அஜாமிலரை போல ஜபம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காவிட்டாலும் கூட நம்முடைய நாம ஜபத்திற்கும் பயன் இருக்கிறது. For Ajāmila, that benefit was he got saved from hellish punishment. அஜாமிலருக்கு நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய தண்டனையிலிருந்து அவர் தப்பித்தார். So in other words, chanting the holy name can get rid of the bad karma. எனவே நாம ஜபமானது நமது கெட்ட கர்மாவிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது. But if we want to attain the highest goal, then we do have to seriously chant. ஆனால் நாம் மிக உன்னதமான இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் உண்மையுடன் ஜபிக்க வேண்டும். So the name reveals different potency or different shakti to different types of people. எனவே நாமமானது தன்னுடைய வேறு வேறு சக்திகளை வேறு வேறு தகுதி பெற்ற மக்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது. Those who chant nāma, they get one shakti of the name is revealed. நாமாபாசமாக நாம் ஜபிக்கும் பொழுது புனித நாமத்தின் ஒரு விதமான சக்தி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. And for those who chant with faith and knowledge, another shakti is revealed. நம்பிக்கையுடன் ஞானத்துடன் ஜபிப்பவருக்கு அந்த நாமத்தின் வேறொரு சக்தி வெளிப்படுகிறது. So if we want to get the full benefit of the name, then we should chant with faith and with purity. நாமத்தின் முழுமையான பயனும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அதை தூய்மையாக உண்மையாக ஜபிக்க வேண்டும். So here it is said that Ajāmilo chanted with because he wanted to indicate his son. But if you chant with faith, how much greater result you will get. எனவே இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது, அஜாமிலர் தன்னுடைய மகனைத்தான் அழைத்தார், அதற்கே இந்த விளைவு கிடைக்கும் என்றால் நாம் தூய விதத்தில் நாமத்தை ஜபிப்போமானால் இத்தகைய விளைவுகள் நமக்காக காத்திருக்கிறது என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. So Ajāmilo went to the dhāma, but one who's chanting throughout life with great faith, how much more he can get. அஜாமிலர் தாமத்துக்கு சென்றார். வாழ்க்கை முழுக்க ஒரு பக்தர் புனித நாமத்தை நன்கு ஜபித்துக் கொண்டிருப்பாரானால் அவருக்கு என்னதான் கிடைக்காது. So this also indicates that even in the spiritual world, one will get different results. இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் ஆன்மீக உலகத்திலும் வேறு வேறு நபர்களுக்கு வேறு வேறு விதமான பயன்கள் கிடைக்கின்றன. So in other words, some people will have more intense prema than others. வேறு விதமாக பார்ப்போமானால் இதில் சிலருக்கு அதிகமான தீவிரமான பிரேமை இருக்கும், சிலருக்கு அதை விட குறைந்த பிரேமை இருக்கும். So all of this depends upon the way in which we chant during our sadhana. இவையெல்லாம் நாம் சாதனையின் பொழுது நாமத்தை எவ்வாறு உச்சரிக்கிறோமோ அதன் அடிப்படையில் அமையும். Or if we don't do sadhana, how we accidentally chant. Maharaj, if we're not doing sadhana and it's only accidental, then we have different result. நாம் சாதனையை செய்யாமல் எதேச்சையாக நாம் புனித நாமத்தை உச்சரிப்போமானால் அதற்கு வேறு விதமான விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. So if it is accidental, we have no control over the results. எதேச்சையான நாம ஜபத்திற்கு அதன் விளைவு என்ன என்பதன் மேல் நமக்கு எந்த தீர்மானமும் இல்லை. But the name is so merciful that it gives great results like destroying your karma. ஆனால் நாமம் அந்த அளவு கருணை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது, நம்முடைய கர்மாவை அது அழித்து விடுகிறது எதேச்சையாக ஜபிக்கும் பொழுதும் கூட. But if a person is consciously chanting, then he has a choice of how to chant. எனவே முழு உணர்வுடன் ஒருவர் ஜபிக்கும் பொழுது அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது, எந்த விதமாக ஜபிக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானிக்கலாம். And that choice will determine what he ultimately gets, his final goal. அவர் இந்த விருப்பத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவாரோ அதை பொறுத்து அவருக்கு இறுதி இலக்கை அடையக்கூடிய விளைவு ஏற்படுகிறது. So the intelligent person will first fix his goal. எனவே புத்திசாலியான மனிதன் தன்னுடைய இலக்கு என்ன, லட்சியம் என்ன என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். And then he will determine what is the process to get to that goal. அதன் பிறகு அந்த லட்சியத்தை அடைவதற்கு வழிமுறை என்ன என்று தீர்மானிக்க வேண்டும்.
the unintelligent person will just chant somehow or other and get some goal. புத்தி குறைவான மனிதன் வேறு ஏதோ ஒரு இலக்கை தீர்மானித்து வேறு ஏதோ ஒரு விளைவை அடைகிறார். So that is why we have scriptures. எனவே தான் நமக்கு சாஸ்திரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. On our own, we cannot determine what is the goal. நமது லட்சியம் என்ன என்று நாமே தீர்மானிக்க முடியாது. So the scriptures will tell us very definitely what that goal is. சாஸ்திரங்கள் மிக தெளிவாக அந்த லட்சியம் என்ன என்று நமக்கு அறிவிக்கின்றன. And they will also give us the proper method to get to that goal. மேலும் அந்த லட்சியத்தை அடைவது எப்படி என்பதற்கு சரியான வழிமுறைகளையும் சாஸ்திரங்கள் தருகின்றன. So rather than speculating and concocting our own method to get to some hypothetical goal that we don't even know for certain, better we follow the directions of the scripture. எனவே மனக்கற்பனையாக ஏதோ ஒரு லட்சியத்தை தீர்மானித்து அதை அடையும் வழியையும் ஏதோ ஒரு விதமாக தீர்மானித்து செய்வதை விட சாஸ்திரங்கள் நமக்கு காட்டும் வழியில் நாம் செல்வதை சாலச் சிறந்தது. So why do we accept the scripture? நாம் எதற்காக சாஸ்திரங்களை ஏற்க வேண்டும்? Because we have faith. ஏனென்றால் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. So that's why it's mentioned in this verse, chanting with faith. எனவே தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்பிக்கையுடன் உச்சரிப்பதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. We chant with faith, and then we will accept the scriptures, and we get the scriptures, and then we can chant purely. நம்பிக்கையுடன் உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். சாஸ்திரங்களின் உதவியுடன் நாம் தூய்மையான விதத்தில் ஜெபிக்க முடியும். So I mentioned the other day that if we don't chant purely, then we will have all sorts of other intentions. நான் மற்றொரு நாள் கூறினேன், நாம் தூய விதத்தில் ஜெபிக்கவில்லை என்றால் நம் மனத்தில் வேறு வேறு விதமான எண்ணங்கள் தோன்றக்கூடும். If we don't have faith and go to the scriptures, then our goal will be quite different. நாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் செய்யாமல் இருந்தால் நம்முடைய லட்சியம் வேறு விதமாக அமைந்து விடுகிறது. Our goal may be to attain material comfort. நமது லட்சியம் பௌதிகமான இலக்குகளாக அமைந்து விடலாம். Or it may be to get personal liberation. அல்லது அருவமான முக்தியை நாம் நாடலாம். Or it may be to get sloka, just go to the spiritual world. மஹாராஜ், going to the spiritual world. அல்லது ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற இலக்குடன் நாம் ஜெபிக்கலாம். So we may haphazardly or by our mental speculation select some goal. எனவே நாம் எதேச்சையாகவோ அல்லது மனக்கற்பனையின் மூலமாகவோ ஏதோ ஒரு இலக்கை தீர்மானிக்கலாம். And then whatever sadhana we do will not go beyond that, and we'll get that goal only at best. அதன் பிறகு நாம் செய்யக்கூடிய சாதனை அனைத்தும் அந்த இலக்கை அதிகபட்சமாக நாம் எதில் மனத்தில் தீர்மானித்தோமோ அந்த லட்சியத்தை அடைவதாகவே அமைந்துவிடும். So that type of chanting is a type of nāma. அத்தகைய ஜெபிப்பது நாமாபாசத்தின் ஒரு வகையாகும். So we get rid of that nāma by getting the proper goal and the proper method. அந்த நாமாபாசத்திலிருந்து விடுவது எப்படி என்றால் நம்முடைய சரியான லட்சியத்தை தீர்மானித்து சரியான வழிமுறையையும் தீர்மானிக்க வேண்டும். So we destroy the abhas by proper knowledge. எனவே சரியான அறிவின் மூலமாக நாம் ஆபாசத்தை ஒழிக்கிறோம். And then with that proper knowledge, then we chant with the right goal in mind and the right process. அந்த சரியான அறிவை கொண்டு நாம் சரியான லட்சியத்தை தீர்மானித்து சரியான வழிமுறையை பயன்படுத்தி ஜெபிக்கிறோம். And then we will attain that goal. அப்பொழுது நாம் நிச்சயமாக அந்த லட்சியத்தை அடைவோம். So for that purpose we have scripture. அதற்காகத்தான் சாஸ்திரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. Unfortunately, if we read scripture, we may get confused. துரதிர்ஷ்டவசமாக நாம் சாஸ்திரங்களை நேரடியாக படிப்போமானால் நாம் குழம்பி போக வாய்ப்பிருக்கிறது. We have all these other processes mentioned in the scripture also. இதர பல வழிமுறைகளும் கூட சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. So we may get a little confused by all these other processes mentioned. எனவே இந்த இதர வழிமுறைகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் குழம்பி போக வாய்ப்பிருக்கிறது. So that is why we need the acharyas to give us the final conclusion. எனவே தான் நமக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் தேவைப்படுகிறார். அவர் இந்த சாஸ்திரங்களின் இறுதி முடிவு என்ன என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். If we read scripture but we don't get the proper conclusion, it is also useless. சாஸ்திரங்களை படித்து சரியான முடிவுக்கு நாம் வரவில்லை என்றால் அந்த சாஸ்திர படிப்பும் பயனற்றதாகிறது. So through the acharyas we will get the proper conclusion of the scriptures. ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக சாஸ்திரங்களின் சரியான முடிவுகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். And then we'll be able to practice properly and attain the proper goal.
அப்பொழுது நாம் சாதனையை சரியாக செய்து நம்முடைய உண்மையான லட்சியத்தை அடைய முடியும். So, in this way, we put an emphasis upon the correct meaning of the scriptures. இவ்விதமாக சாஸ்திரங்களின் சரியான அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்வதன் அவசியத்தை நாம் விளக்குகிறோம். Of course, there are many scriptures. ஏராளமான சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. This makes the whole process more confusing. இது நம்முடைய பிரச்சனையை இன்னும் அதிக தீவிரமானதாக மாற்றுகிறது. Because different scriptures give all sorts of different conclusions. ஏனென்றால் வேறு வேறு சாஸ்திரங்கள் வேறு வேறு வகையான லட்சியங்களை தீர்மானங்களை நமக்கு தெரிவிக்கின்றன. So not only we have to accept scripture, but we also have to determine which are the more authoritative scriptures, what are the stronger scriptures. எனவே நாம் சாஸ்திரங்களை படிப்பது மட்டும் போதாது, அதற்கு முன்னால் எது அதிக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரங்கள் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும், எந்த சாஸ்திரங்கள் அதிக வலுவானவை என்பதை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். And even the learned people, they also have different opinions about this. சிறந்த கல்விமான்களும் கூட இதை பற்றி வேறு வேறு கருத்துக்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். So we have to very methodically get the right selection of scriptures. எனவே சரியான விதத்தில் பொறுமையுடன் நாம் சரியான சாஸ்திரங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So following Chaitanya Mahaprabhu, we have chosen the Bhagavatam as the main scripture. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றி நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதமே நமக்கான சாஸ்திரம் என்று நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். At the beginning of the Bhagavatam, it says that the Vedas are a desire tree. பாகவதத்தின் ஆரம்பத்திலேயே அது கூறுகிறது வேதங்கள் ஒரு கற்பக விருட்சம் என்று. That is because whatever you want in the material world, they can give that. நாம் பௌதிக உலகத்தில் எதையெல்லாம் விரும்புவோமோ அது தர வல்லது. But you have to follow the processes mentioned in the Vedas. ஆனால் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். But the Bhagavatam is the highest fruit on that tree. ஆனால் பாகவதமோ அந்த வேதமாகிய கற்பக விருட்சத்தின் மேல் உண்டாகக்கூடிய மிக உன்னதமான பழமாகும். So though the tree gives all sorts of desires, the highest fruit will give fulfill the highest desire. எனவே அந்த மரமானது வேறு வேறு வகையான ஆசைகளை நிறைவேற்றுகிற சக்தியை பெற்றிருந்தாலும் அதன் அந்த உன்னதமான பழமானது மிக உன்னதமான லட்சியத்தை ஆசையை நமக்கு நிறைவேற்றி தர வல்லது. In other words, the Srimad Bhagavatam determines for us the highest goal. வேறு விதமாக பார்ப்போமானால் ஸ்ரீமத் பாகவதமானது நமது மிக உன்னதமான லட்சியம் என்ன என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. And it gives us a method to get to the goal. மேலும் அதுதான் வழிமுறையும் கூட அந்த உன்னதமான லட்சியத்தை அடைவதற்கு. So the fruit is very high up. It's the topmost fruit, so it's very difficult to climb up the tree to get the fruit. ஆனால் இந்த பழமோ அந்த மரத்தின் உச்சியில் பழுத்திருக்கிறது. எனவே அந்த மரத்தின் உச்சி வரைக்கும் ஏறி அந்த பழத்தை பறிப்பது என்பது மிக கடினமான காரியம். So in other words, the knowledge in the Bhagavatam is very rare. வேறு விதமாக சொன்னால் பாகவதத்தில் உள்ள அறிவானது மிக அபூர்வமானது. It is not understood even by great scholars. அதை பெரிய பெரிய அறிவாளிகளும் கூட புரிந்து கொள்ள இயல்வதில்லை. So how do we get that fruit out of the tree? என்றால் அந்த மரத்திலிருந்து அந்த பழத்தை நாம் எவ்வாறு பெறுவது? We could climb up the tree. நாம் அந்த மரத்தின் மேல் ஏறலாம். That's also very difficult. அதுவும் மிக கடினம். We could throw stones at the fruit and try to get to knock down the fruit with stones. அந்த பழத்தின் மேல் கற்களை எறிந்து அதை கீழே விழ வைக்க முயற்சி செய்யலாம். But of course, if we throw stones, we damage the fruit and it falls on the ground, it gets all crushed. ஆனால் கல்லை எறிந்தால் அந்த பழமானது அதன் மேல் அடிபடலாம், மேலும் அந்த பழம் கீழே விழுந்து சிதறி போகலாம். So the proper way is that we send some people up the tree and they pass down the fruit from person to person. எனவே சரியான வழி என்னவென்றால் சிலரை நாம் அந்த மரத்தின் மேல் அனுப்பி அவர்கள் அந்த பழத்தை பறித்து ஒருவரிடமிருந்து ஒருவராக நமக்கு அதை கொண்டு வந்து தருகிறார்கள். In that way, the fruit gets down to the ground intact without getting broken. விதமாக அந்த பழமானது உடைந்து போகாமல் சிதறி போகாமல் பூமிக்கு நல்லபடியில் வந்து சேர்கிறது. So in the same way, we hand down the knowledge of Bhagavatam by parampara. இதே விதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள அறிவை நாம் பரம்பரையின் மூலமாக மக்களுக்கு பகிர்கிறோம். The real meaning is conveyed from one person to the next. அதன் உண்மையான பொருள் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு பகிரப்படுகிறது. And the reason for that is that due to the
influence of time and just the nature of material world, it is difficult for the knowledge to continue. ஆனால் காலத்தின் ஆதிக்கத்தின் காரணமாக இந்த அறிவானது தொடர்ந்து மாறாமல் இருப்பது மிக கடினமாக ஆகிறது. The book may be there, but people misunderstand the meaning. புத்தகம் இருக்கலாம், ஆனால் அதன் பொருளை மக்கள் வேறு வேறு விதமாக தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். That even in Bhagavad Gita, Krishna says, well, this knowledge came down from, Manu and Ikshvaku, etc., but it got lost. பகவத்கீதையிலும் கூட கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த ஞானமானது மனு இக்ஷ்வாகு என்ற பரம்பரையாக வந்தது, ஆனால் காலவட்டத்தில் அது அழிந்து போயிற்று என்று. So he says, now I'm establishing it again. நான் அதை மீண்டும் ஸ்தாபிக்கிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். So nevertheless, though it is liable to get destroyed, our acharyas do their best. They make the greatest effort to preserve the knowledge. எப்படி இருந்தாலும் காலப்போக்கில் இது அழிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. எனவேதான் நமது ஆச்சாரியர்கள் அதன் பொருள் மாறாமல் இருப்பதற்காக பலவிதமான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள். And the method is one person teaches another. இதற்கான வழி என்னவென்றால் ஒருவர் மற்றவருக்கு கற்பிக்கிறார். So for that reason, the disciplic succession of gurus is very important. இதன் காரணமாக அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரையானது மிக அவசியமாகிறது. So this way, the knowledge comes down to the present time. இவ்விதமாக இந்த அறிவானது தற்காலம் வரைக்கும் வந்து சேர்கிறது. So the fruit is intact. The same knowledge that Chaitanya Mahaprabhu explained is also the knowledge we have now in the Bhagavatam. இவ்விதமாக பழம் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபு எதை உபதேசித்தாரோ அதே உபதேசம் மாற்றம் இல்லாமல் இப்பொழுது நமக்கும் கிடைக்கிறது. So it is our good fortune to get the opportunity to get that knowledge intact. இந்த அறிவை மாற்றமில்லாமல் உள்ளது உள்ளபடியே நாம் பெறுவதானது நமது பெரும் பாக்கியமாகும். Of course, the Bhagavatam is also explained. It is a fruit, definitely, but it is also not a fruit. மேலும் பாகவதம் கூறுகிறது, இது நிச்சயமாக ஒரு பழம்தான், ஆனால் அது பழமும் அல்ல என்று. It is juice. அது பழச்சாறு. So we know that a juice, you go to the juice shop and you get juice. That's different from the fruit. நாம் கடையில் சென்று பழச்சாற்றை வாங்குவோமானால் அது பழத்திலிருந்து மாறுபட்டது. And what's the nature of the juice? சாறின் இயற்கை தான் என்ன? You can very easily drink it. அதை வெகு சுலபமாக நீங்கள் குடிக்கலாம். We have mango fruit, we have mango juice. மாம்பழம் இருக்கிறது, மாம்பழத்தின் சாறு இருக்கிறது. And you can drink the mango juice very quickly. மாம்பழச்சாறை வெகு விரைவாக நீங்கள் அருந்தலாம். But if you want to eat the mango, then you have to peel off the skin. மாம்பழத்தை உண்ண வேண்டும் என்றால் நீங்கள் முதலில் தோலை உரிக்க வேண்டும். And then you cut out the pieces. அதன் பிறகு அதை Take out the seed. அதன் பிறகு அதன் கொட்டையை நீக்க வேண்டும். And then you can start eating it. அதன் பிறகு நீங்கள் அதை உண்ண ஆரம்பிக்கலாம். And you have to chew. அதை நீங்கள் கடிக்க வேண்டும். Then you swallow. அதன் பிறகு விழுங்க வேண்டும். But with juice, you just put it in your mouth, you taste it, and you swallow it very quick. ஆனால் அது சாராக இருக்கும் பொழுது வாயில் போட்டவுடன் அதை சுவைத்து நீங்கள் விழுங்கி விடலாம். So the juice is the essence of the fruit. எனவே சாறு தான் அந்த பழத்தின் அதன் லட்சியம், அதன் முழு பயனாகும். So it is without all of the extra things that you don't need, like the seed and the skin. இந்த வேண்டாத விஷயங்களாகிய தோலும் கொட்டையும் நீக்கப்பட்டு அது நமக்கு கிடைக்கிறது. So the Bhagavatam is also like juice. எனவே பாகவதமும் இவ்வாறு பழச்சாறாக விளங்குகிறது. It rejects all of the useless things like karma yoga and jnana. அது பயனற்ற விஷயங்களாகிய கர்மயோகம், ஞான யோகம் இவற்றை நிராகரிக்கிறது. And therefore it said you drink the Bhagavatam. எனவே நீங்கள் பாகவதத்தை பருகலாம். You drink it through your ears. அதை உங்கள் காதின் மூலமாக பருகலாம். So the ears become like cups to receive the juice, and they take it into the mind. அப்பொழுது உங்கள் காதுகள் கோப்பைகளாக மாறுகின்றன. அதன் வழியாக உங்கள் இதயத்துக்குள் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். So this is the nature of Bhagavatam. இதுதான் பாகவதத்தின் இயற்கையாகும். Out of all the scriptures, Chaitanya Mahaprabhu has chosen the Bhagavatam as the juiciest scripture. சாஸ்திரங்கள் அனைத்துக்குள்ளும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாகவதத்தை தான் சாறு நிரம்பிய சாஸ்திரமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். And this presents the highest truth in the most direct way.
அது மிக உன்னதமான உண்மையை நேரடியாக நமக்கு வழங்குகிறது. But because there is possibility of getting wrong meaning, even then we have our disciplic succession. அவ்வாறு இருந்தும் கூட நாம் தவறான பொருளை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதன் காரணமாக நமக்கு குரு சிஷ்ய பரம்பரையும் அமைந்திருக்கிறது. In this way we get the knowledge intact and then we can chant purely. இதன் மூலமாக நாம் அந்த ஞானத்தை உள்ளபடி அடைந்து நாமத்தை தூய்மையாக ஜபிக்க முடியும். Okay. Thank you, Maharaj. Devotees can put their questions in the chat box. So there's a question here from Jyoti Sundar Mataji that sometimes devotees are not recommended to read the Acharya's commentaries, saying that they may not be qualified. So how should we approach the Acharya's commentaries? சில சமயங்கள் பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்களுடைய உரைகளை நேரடியாக படிக்கக்கூடாது, அவர்களுக்கு தகுதி இல்லை என்று கூறப்படுகிறார்கள். இதை நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது? So some of the knowledge is a higher knowledge. சில அறிவுகள் உயர்ந்த தரமானவை. So we have the basic philosophical knowledge. எனவே நமக்கு அடிப்படையான சாஸ்திர அறிவு என்பது ஒன்று இருக்கிறது. And we have the knowledge of the process of bhakti. பக்திக்கான வழிமுறை என்னும் ஞானமும் இருக்கிறது. And we have descriptions about the goal, prema in general, and Krishna. மேலும் லட்சியத்தை பற்றிய விளக்கமும் இருக்கிறது. கிருஷ்ணன் மேல் பிரேமம் என்பதை பற்றி விளக்கம் இருக்கிறது. So all of these are necessary even to start the process of pure bhakti. இவை அனைத்துமே தூய பக்தியை ஆரம்பிப்பதற்கு அவசியமானவைதான். So that is compulsory for everyone. எனவே இந்த அறிவு அனைவருக்கும் தேவையானவை. But as I said, then there is higher knowledge. ஆனாலும் இதைவிட உயர்ந்த அறிவு என்பது ஒன்று இருக்கிறது. That doesn't mean better because all the knowledge is absolute. ஆனால் அது அதைவிட உயர்ந்தது என்பதல்ல, ஏனென்றால் அனைத்து அறிவுகளுமே பரம சத்தியமானவை. But according to your qualification, you'll be able to appreciate certain things more if your qualification is more. ஆனாலும் உங்கள் தகுதிகளை பொறுத்து நீங்கள் அதிகமான தகுதியை பெற்றிருக்கும் பொழுது உன்னதமான உண்மைகளை நீங்கள் அதிகமாக பாராட்டி அறிய முடிகிறது. So therefore, as you advance and become more qualified, then more details are given. எனவே நீங்கள் மேலும் மேலும் முன்னேறி மேலும் மேலும் தகுதிகளை பெறும் பொழுது மேலும் மேலும் விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தரப்படுகின்றன. So it is up to the individual to figure out his own qualification. எனவே அந்தந்த தனி நபர் தன்னுடைய தகுதி என்ன என்பதை அவரே தீர்மானிக்க வேண்டும். And then accordingly he can choose which scriptures to study. அதற்கு ஏற்ப எந்த சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானிக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. There is a question from Sureshwar Srinivas Prabhu that you mentioned that depending upon the intensity of sadhana, spiritual goal is awarded. Now that spiritual results are eternal, can you say if someone attains a form of bird or bee or tree in the spiritual world, will that be an eternal and unchangeable result? சாதனையின் தீவிரத்தை பொறுத்து ஒருவருக்கு விளைவுகள் கிடைக்கின்றன ஆன்மீக உலகத்தில் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அதாவது ஒருவர் ஒரு வண்டாகவோ ஒரு மலராகவோ ஒரு மரம் செடியாகவோ ஆன்மீக உலகத்தில் பிறவி எடுத்தால் அது அவருக்கு நிரந்தரமானது என்று நாம் கொள்ள வேண்டுமா? So the sadhana determines the ultimate result. சாதனை தான் இறுதி விளைவை தீர்மானிக்கிறது. Once the result is attained, it doesn't change because it's eternal. அந்த விளைவு கிடைத்த பிறகு அது மாறுவதில்லை, அது நிரந்தரமானதாக அமைகிறது. So by eternal, it also means it's very satisfying. நிரந்தரமானது என்றால் அதன் மற்றொரு பொருள் என்ன என்றால் அது முழுமையான திருப்தியை வழங்குகிறது. So whatever one attains through one's sadhana is fully satisfying. So there's no need to change it. எனவே சாதனையின் மூலமாக ஒருவர் எந்த விளைவை அடைகிறாரோ அதன் மூலமாக அவர் முழு திருப்தியை அடைகிறார். எனவே அதை மேலும் மாற்ற அவசியமில்லை. Another way of saying that is through our sadhana, we also predetermine how much satisfaction, what type of satisfaction we're going to get in perfection. இன்னொரு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் பூர்ணத்துவத்தை அடையும் பொழுது எத்தகைய திருப்தியை அடைவோம், எந்த அளவில் திருப்தியை அடைவோம் என்பது நம் சாதனையின் மூலமாகவே நாம் முன்னதாகவே தீர்மானித்து விடுகிறோம். So therefore we have to choose very carefully during sadhana. Otherwise we will get a result later on that may be less.
எனவேதான் சாதனை காலத்தில் நம்முடைய லட்சியத்தை சரியான விதத்தில் நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நாம் இறுதி லட்சியத்தை அடையும் பொழுது அது உன்னதமான நிலையை விட சிறிது தாழ்ந்ததாகவும் அமையக்கூடும். But we will not change it at that time because we're fully satisfied with it. ஆனால் அந்த சமயத்தில் நாம் அதை மாற்ற முடியாது, ஏனென்றால் நாம் முழு திருப்தியில் இருப்போம். Thank you, Maharaj. There's a question from. Just like we have people, for instance, you can become a doctor. உதாரணமாக ஒருவர் டாக்டராக ஆகலாம். And of course, there's many specialities in doctors. You can study for another 3 or 4 years, and you can be an ear doctor, an eye doctor, a brain doctor, a heart doctor, or whatever. All sorts of specialities are there. ஆனால் மருத்துவத்துக்குள்ளும் பல துறைகள் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே அதிகமாக கல்வி கற்பதன் மூலமாக நீங்கள் காது, கண், மூக்கு, இதயம் என்று பலவிதமான துறைகளில் நீங்கள் தேர்ச்சி அடையலாம். So we can say the best thing is that if you're interested in a particular subject, then you will study that subject for that speciality, then you become that type of doctor. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், எந்த துறையில் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அதைத்தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு படிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதன் மூலமாக அதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றவராக ஆவீர்கள். And then that becomes your profession for life. அதன் பிறகு அதுவே உங்கள் ஆயுட்காலம் முழுக்க உங்களுடைய தொழிலாகிறது. Of course, because it's material world, not spiritual world, it's also temporary. ஆனால் அது பௌதிக உலகமாக இருப்பதால் அதுவும் தற்காலிகமானதாக அமைகிறது. And even if we're an eye doctor, then we may get a little dissatisfied after a few years and say, oh, no, I don't want to be an eye doctor, I want to be a brain surgeon. And then you study again for another 5 or 10 years. நீங்கள் கண் மருத்துவராக ஆகிய பிறகு அதை பயிற்சி செய்து சில வருஷங்களுக்கு பிறகு இல்லை நான் கண் மருத்துவராக இருக்க விரும்பவில்லை, நான் மூளையை பற்றி நான் ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்புகிறேன் என்று 10 வருஷம் அதற்காக அதிகமாக படித்து நீங்கள் அந்த துறையில் செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. And of course, nothing is ever satisfying in the material world, so you can go on forever trying to get another degree. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் எதுவுமே முழுமையான திருப்தியை வழங்காத காரணத்தினால் நீங்கள் எப்பொழுதும் உங்கள் துறையை மாற்றிக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. But not so in the spiritual world. Once you got that goal and you're satisfied with it, no, you don't change it. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த வாய்ப்பில்லை. ஏனென்றால் ஆன்மீக லட்சியத்தை நீங்கள் அடையும் பொழுது அந்த நிலையில் நீங்கள் முழுமையான திருப்தி அடைகிறீர்கள். அதன் காரணத்தினால் அதை நீங்கள் மேலும் மாற்றிக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பில்லை. Thank you, Maharaj. There's a question from Manohar Maya Prabhu. That yesterday you mentioned accidental nāma bhas, thus impersonal liberation. So what is special about Ajāmila, who got the benediction of pure devotee association to realize the potency of nāma and started chanting śraddhayā? Can we say association of pure devotees in the material world is higher than attaining liberation? எதேச்சியான நாமாபாசம் ஒருவருக்கு அருவ முக்தியைத்தான் வழங்கும் என்று நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள். ஆனால் அஜாமலனுடைய கதையில் பார்த்தால் அவர் எதேச்சையாக நாமத்தை உச்சரித்தும் கூட பிற்பாடு வைஷ்ணவர்களின் சங்கத்தில் வந்து அவர் தூய நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய தகுதியை பெற்றார். எனவே பூலோகத்திலிருந்து பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறுவதுதான் உன்னதமானது என்று கூறலாமா? It is only by that association and mercy of devotees that we can surpass liberation. பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாகத்தான் ஒருவர் இந்த முக்தியை கடந்து செல்ல முடியும். So we have the Atmarama verse. இதற்காகத்தான் அந்த ஆத்மராமா என்னும் ஸ்லோகம் தரப்பட்டிருக்கிறது. So this is describing Sukadeva. இது சுகதேவரை விளக்குகிறது. He was an Atmarama impersonalist. அவர் ஆத்மராமராக அருவவாதியாக இருந்தார். But he also accepted the form of Krishna. ஆயினும் அவர் கிருஷ்ணனுடைய வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். But then he got the mercy of Vedavyasa and his disciples, and he heard Bhagavatam. அப்பொழுது அவர் வேதவியாசர் அவருடைய சிஷ்யர்களுடைய கருணைகளை பெற்ற பிறகு அவர் பாகவதத்தை படிக்க ஆரம்பித்தார். So he surpassed liberation. இவ்வாறு முக்தியை கடந்து சென்றார். He became attracted to the pastimes of Krishna. கிருஷ்ண லீலையினால் கவரப்பட்டார். So that happened through the devotees. அது பக்தர்கள் மூலமாக நிகழ்ந்தது. Thank you, Maharaj. There's a question from Sumitra Krishna Prabhu. That who keeps record of the devotee spiritual, as mentioned, according to the sadhana, that spiritual form is God. Who keeps the records of in the spiritual world? பக்தர்களின் சாதனையை பொறுத்து அவர்களது விளைவுகள் அமைகின்றன என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். பக்தர்களுடைய சாதனையை பற்றிய பதிவுகள் எங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆன்மீக உலகத்தில்? Well, in the material world, we have a very elaborate system of karma,
and everybody's karma is kind of millions of jivas, and they all got their karmas from millions of birth, and nevertheless, it all goes on perfectly. பௌதிக உலகத்தில் இந்த கர்மத்திற்கான பதிவுகள் மிக துல்லியமாக கணக்கிடப்படுகின்றன. அதன் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் அவரவர் செய்யக்கூடிய பாவ புண்ணியங்களின் விளைவுகளை தொடர்ச்சியாக அனுபவித்து வருகிறார்கள். So all this is arranged by the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. That of course is material arrangements. ஆனால் இவை அனைத்தும் பௌதிகமான ஏற்பாடுகள். So in the spiritual world, of course, there's no necessity of karma at all. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திலோ கர்மா என்பதற்கு தேவையே இல்லை. So everyone is serving the Lord and getting prema and ananda as a result of their service. அங்குள்ள அனைவரும் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக பிரேமையையும் ஆனந்தத்தையும் அவர்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So all of this, of course, is under the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானால் நேரடியாக கண்காணிக்கப்படுகின்றன. And the Lord has his internal energy. பகவானுக்கு அவருடைய அந்தரங்க சக்தி இருக்கிறது. So by his Ladini and Samvid and Sandini Shaktis, all of the arrangements in the spiritual world take place. அவருடைய ஹ்லாதினி, சந்தினி, சம்பித் சக்திகள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் தீர்மானிக்கின்றன. And all with the purpose of producing bliss for the jivas. இவை அனைத்துக்கும் நோக்கம் என்னவென்றால் ஜீவாத்மாவுக்கு பரம ஆனந்தத்தை வழங்குவதே ஆகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Ruparani Revati Mataji that which factor decides the faith and increases that faith in a jiva? His karma, guna, or his free will? How does the Lord help the jiva since all the actions are sanctioned by the Lord himself? ஜீவாத்மாவின் விசுவாச நிலையை தீர்மானிப்பது எது? அவருடைய கர்மாவா, அவருடைய குணமா, அல்லது அவருடைய சுய இச்சையா? எவ்வாறு இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது? Faith does not develop by anything material. விசுவாசம் என்பது பௌதிகமான காரணங்களால் உண்டாவது அல்ல. So what is the cause of faith? Mercy of devotees. விசுவாசத்தின் காரணம் என்ன என்றால் பக்தர்களின் கருணை. So that mercy of devotees also is not material. அந்த பக்தர்களின் கருணையும் கூட பௌதிகமானது அல்ல. So we say it's because the devotee has bhakti that he gives out mercy. பக்தரிடம் பக்தி இருப்பதன் காரணமாக அவர் கருணையை வழங்குகிறார். Now the Lord gives the devotee independence to choose where he wants to distribute mercy. பகவான் பக்தருக்கு அந்த சுதந்திரத்தை தந்திருக்கிறார், அவர் யாருக்கு அந்த கருணையை தர வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பதற்கு. The Lord doesn't make the devotee choose something with one thing or another. He leaves it to the devotee. பக்தரை ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பகவான் தூண்டுவதில்லை, வற்புறுத்துவதில்லை, அதை பக்தருக்கே விட்டுவிட்டார். So in this way, it is the mercy of the devotee that is the determining factor in faith. எனவே ஒருவர் விசுவாசத்தை பெறுவதற்கு ஒரு பக்தரின் கருணையே அதை தீர்மானிக்கிறது. Thank you, Maharaj. There is a question from Medhavini Sakhi Devi Mataji that there are no offenses while chanting the Panchatattva mantra. So can we chant the Panchatattva mantra more number of times for every round of Maha Mantra? Would that help in getting more taste in chanting the Hare Krishna Maha Mantra? பஞ்சதத்துவ மந்திரத்திற்கு அபராதங்கள் இல்லை. எனவே நாம் புனித நாமங்களை ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக அதிகமான அளவு பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை ஜெபிப்பதால் நமக்கு அந்த புனித நாமத்தின் பயன்கள் அதிகமாக கிடைக்குமா? Certainly, the names of Chaitanya Mahaprabhu and his associates are non-different from those personalities and their mercy. நிச்சயமாகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவருடைய சகாக்களின் பெயர்கள் அந்த நபர்களுடைய முழுமையான சக்திகளையும் அவை கொண்டிருக்கின்றன. And we need the mercy of Chaitanya Mahaprabhu in order to advance nicely in devotional service. மேலும் பக்தி தொண்டில் நாம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணை நமக்கு நிச்சயமாகவே தேவைப்படுகிறது. Nevertheless, we also have to follow the order of Chaitanya Mahaprabhu. ஆயினும் கூட மகாபிரபுவின் ஆணையை நாம் பின்பற்றுவது அவசியம். And he said, chant Hare Krishna. அவர் ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை உச்சரிக்குமாறு கூறியிருக்கிறார். So we follow that order. எனவே அந்த ஆணையை நாம் பின்பற்றுகிறோம். Thank you, Maharaj. Actually, there are too many questions today. I'll try to extend time with your permission to maybe a little more than 8:45. There's a question here from Samanjas Krishna Prabhu. This is regarding chanting the holy name for someone else's well-being. When we chant for someone else, whether that person karma will get cleared or what kind of benefit
he will attain from others chanting? மற்றவரின் நன்மைக்காக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது அவருடைய கர்மா அழிக்கப்படுகிறதா அல்லது வேறு எந்த வகையிலாவது அவருக்கு பயன் விளைகிறதா? Certainly there is some effect, just as there is effect of prayer for another person. நிச்சயமாக ஒருவருக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும்போது அதற்கு சில பயன்கள் இருக்கின்றன. But again, if they do direct sadhana, it is much more powerful. ஆனால் அவர்களும் சாதனை செய்வார்களானால் அதன் விளைவு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். So we see Ajāmila, it says the chanting from the lips of the non-devotee should be avoided. But we see Ajāmila was neither a devotee and on top of that he was sinful. So how could he get the benefit? And even the Yamadutas, they did not come across a similar case before. அபக்தர்களின் வாயிலிருந்து நாம் புனித நாமத்தை கேட்கக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அஜாமிலனோ பக்தனாகவும் இருக்கவில்லை, பாவியாகவும் இருந்தார். அவருடைய நாம ஜபத்திற்கு எவ்வாறு இத்தகைய விளைவு கிடைத்தது? So if the name or the topics of the Lord comes from the Vaishnava, one who is actually averse to the Lord, then it's like poison. அவைஷ்ணவர் அல்லது பகவானை வெறுப்பவருடைய வாயிலிருந்து புனித நாமம் வந்தால் அது தீய விளைவு அளிக்கிறது. But Ajāmila was not an offender. He was a sinful person, but he had no enmity to the Lord or the devotees. ஆனால் அஜாமிலர் அபராதி அல்ல, அவர் பகவானை வெறுக்கவில்லை, அவர் பாவியாக இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு பக்தர்கள் மேலோ பகவான் மேலோ தீய எண்ணங்கள் இல்லை. And therefore the chanting of the name by Ajāmila had very great effect. எனவே அஜாமிலர் நாமத்தை ஜபித்த போது அதன் பயன் மிக பெரிதாக அமைந்தது. Thank you, Maharaj. There's a question here from Kalpana Gopal that do we benefit from reading the Bhagavatam proportional to our level of understanding or realization? பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது அதை நாம் எந்த அளவு புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமோ, அதன் ஞானம் நமக்கு எந்த அளவு நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதன் பயன் மாறுபடுமா? Of course, the more we are purified and the more we're advanced, then the more we can relish the Bhagavatam. நம்முடைய தூய்மை அதிகரிக்கும் பொழுது, நாம் மேலும் முன்னேறும் பொழுது நிச்சயமாகவே நாம் பாகவதத்தை அதிகமாக அனுபவிக்கலாம், ரசிக்கலாம். At the same time, Bhagavatam is non-different from the Lord, and therefore the Shakti is achintya. அதே சமயம் பாகவதம் பகவானிலிருந்து மாறுபடாதது, அதனுடைய சக்தி அச்சிந்தியா. So even an unadvanced person can somehow get great absorption in the topic by the mercy of Bhagavatam. எனவே முன்னேற்றமடையாத ஒரு பக்தர் கூட பகவானுடைய கருணையின் காரணமாக பாகவதத்தில் ஆழ்ந்த சுவையை காண முடியும். We have seen a lot of the glories of the holy name mentioned in the scriptures, and also there are many mantras which are given in the Bhagavatam, like the Narasimha Kavacha mantra, the Narayana Kavacha mantra. Then we have even Chaitanya Mahaprabhu says that his guru gave him a mantra, and by chanting that he got ecstasy. So how do we compare? Because mantra is a collection of the holy names, and it seems to be more powerful than just chanting some names. So how do we understand this? You're talking about Hare Krishna mantra? Yes, even the Hare Krishna mantra, we don't chant Hare Krishna Rama separately because we have put it in a particular order. It is having that power. So yeah. Similarly, mantras, they put the holy names in a certain order, and that's why maybe they are getting power. Is it right? பாகவதத்தில் நாராயண கவச்சம் போன்ற பலவிதமான மந்திரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த மந்திரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை புனித நாமங்களால் ஆன போதிலும் அவற்றுக்கு என்று சில வழிமுறைகள், அந்த மந்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக அவற்றுக்கு சக்தி கூடுகிறதா? அந்த நாமங்களை தனித்தனியாக உச்சரிப்பதை விட அதற்கான மகிமை அதிகமாக இருக்கிறதா? Generally those mantras require some special attention. பொதுவாக இந்த மந்திரங்களுக்கு விசேஷமான கவனம் தேவை. And on the other hand, the names, even if they're chanted inattentively, as in the case of Ajāmilo, they have very great effect. ஆனால் புனித நாமங்களோ அஜாமிலனை போல எதேச்சையாக உச்சரிக்கப்பட்டாலும் கூட அவை பெரும் பயனை நல்குகின்றன. Now the Hare Krishna mantra is named, but then it's arranged in a certain order. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் அவர் நாமம் தான், ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. But still there's no grammatical arrangement of verbs, etc. ஆனாலும் அதில் இலக்கணபூர்வமான வினைச்சொல், பெயர்ச்சொல் என்ற வகையில் அவை அமையவில்லை. So therefore the potency of nāma is in there in the Hare Krishna mantra.
எனவே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தில் புனித நாமத்தின் மகிமைகள் முழுமையாக அடங்கியிருக்கின்றன. But because it is given, of course, it's mentioned in the Kali Santana Upanishad, but it is also instructed by Chaitanya Mahaprabhu, then it gets a special power from that as well. மகாராஜ், It gets a special power because it is instructed by Chaitanya Mahaprabhu. அந்த மந்திரம் கலிசந்திராயண உபனிஷத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அது குறிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்துக்கு விசேஷமான சக்திகள் அமைந்திருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. There are too many questions. Maybe I'll end it with one last one. So when we say back to Godhead, what does it mean? Because devotees generally understand back to Godhead means going back to the spiritual world. So how do we? பேக் டு காட்ஹெட் என்றால் அதன் பொருள் நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, in Jaiva Dharma, the Bhaktivinoda Thakur says that since the spiritual world is eternal, there is no past and there's no future. ஜெய்வ தர்மத்தில் பக்திவினோத் தாக்கூர் கூறுகிறார், ஆன்மீக உலகம் நிரந்தரமானது என்ற காரணத்தினால் அங்கு இறந்த காலமோ எதிர்காலமோ இல்லை. So we go to the spiritual world. There's no question of being anywhere else. எனவே நாம் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகும்பொழுது நாம் வேறெங்கோ இருந்தோம் என்பதற்கான பேச்சுக்கு இடமில்லை. So at that stage, there's no return. எனவே திரும்ப செல்வது என்பதற்கும் வாய்ப்பில்லை. There is simply being. நாம் அங்கேதான் இருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். So the ideas of past, present, future belong to the material world. எனவே இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்காலம் என்பதெல்லாம் என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் பௌதிக உலகத்தைச் சேர்ந்தவையே ஆகும். And the only experience in the spiritual world is bliss in the present. ஆன்மீக உலகத்தின் அனுபவம் எல்லாம் நிகழ்காலத்தில் ஆனந்தம், அவ்வளவுதான். So there's no questions of previously or afterwards. எனவே முந்தைய காலம், எதிர்காலம் என்பதற்கெல்லாம் கேள்வியே இல்லை. Thank you, Maharaj. I would like to apologize for all the devotees because there are too many questions and time is short. So we'll end it here, Maharaj, and we'll take the questions tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna. So dear devotees, regarding the announcements, today's evening holy name glorification lecture will be given by Thirumal Rao Prabhu on the art of chanting the holy name. இன்று மாலை திருமல் ராவ் பிரபு நாம ஜப கலை எனும் தலைப்பில் பேச இருக்கிறார். And tomorrow it will be by Sukirti Madhav Mataji on how Chaitanya Mahaprabhu inaugurated the holy name. நாளை சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜி சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு நாம சங்கீர்த்தனத்தை ஆரம்பித்து வைத்தார் எனும் தலைப்பில் பேசுவார். Regarding the morning Bhagavatam classes, they will be on the glories of the holy name and based on selected verses. So please keep track of the messages. We'll be announcing beforehand. காலை நேர பாகவத வகுப்புகள் அனைத்தும் இந்த காலகட்டத்தில் புனித நாமத்தின் மகிமைகளை பற்றியே அமையும். இதற்கான அறிவிப்புகளை நீங்கள் தயவு செய்து தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். On the weekends, we'll be have the Harinam Sankirtan. வார இறுதியில் ஹரிநாம் சங்கீர்த்தன் நிகழ்ச்சி. And so we request all the devotees to chant extra rounds and inspire the newcomers to chant rounds and upload their videos on fortunatepeople.com on behalf of ISKCON Chennai. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வேண்டுகோள் என்னவென்றால் அனைவரும் அதிகமான மாலைகள் ஜபிக்க வேண்டும். மேலும் புதிய நபர்களை நாம ஜபத்திற்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். அதை fortunatepeople.com என்ற இதில் அதை அப்லோட் செய்ய வேண்டும், அந்த வீடியோக்களை. I will once again repeat that devotees whose questions were not asked today, we'll try to definitely put it forward to Maharaj tomorrow, either as it is or combined questions. எந்த பக்தர்களின் கேள்விகள் இன்று நேரக்குறைவின் காரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லையோ அவர்களுக்கு நாங்கள் கூறிக்கொள்வது என்னவென்றால், நாளை மகாராஜர் வரும்பொழுது அந்த கேள்விகள் அதே விதமாகவோ அல்லது இதர கேள்விகளுடன் சேர்த்தோ கேட்கப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். So let us chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna